La ilusión es más peligrosa que cualquier arma cuando se convierte en el principio recto de un imperio. Estamos observando uno de esos momentos críticos en la historia, un punto de inflexión donde las narrativas fabricadas en los centros de poder chocan contra la realidad obstinada de los pueblos que se resisten asombrados del mapa o de su propio destino. Desde las costas caribeñas de Venezuela hasta los arrasados caos de Gaza, se despliega la misma lógica, la misma arrogancia imperial, la misma creencia patológica de que la voluntad de Washington puede sustituir la voluntad de naciones soberanas. Permítanme ser claro desde el principio. No hablo como un observador neutral. Mi análisis nace de una convicción profunda, forjada a lo largo de décadas de estudio de la economía política, de observar cómo operan los sistemas de poder y cómo se disfrazan sus verdaderos motivos bajo capas de retórica humanitaria. Lo que conecta a Venezuela con Gaza no es una coincidencia. Es la manifestación de una misma estructura imperial en un estado de crisis avanzada, un sistema económico que, para mantener su hegemonía, debe negar la agencia de cualquier pueblo que se atreva a desafiar su dominio. Cuando escuchamos las declaraciones desde Washington sobre Venezuela, sobre la necesidad de restaurar la democracia, o liberar al pueblo, es imperativo hacer una pausa y pregunta, ¿de qué democracia hablan? La historia de la intervención estadounidense en América Latina no es una crónica de liberación, es el registro de golpes de Estado, de dictaduras respaldadas, de economías sacudidas y de recursos extraídos sin una compensación justa para sus pueblos. Es el espectro de Guatemala en 1954, donde un gobierno democráticamente electo fue derrocado para proteger los intereses de la United Fruit Company. Es la sombra de Chile en 1973, donde Salvador Allende fue sacrificado en el altar de un golpe militar apoyado por la CIA, inaugurando décadas de terror bajo Augusto Pinochet. Es la historia repetida de Nicaragua, Honduras, Haití y República Dominicana. He vivido lo suficiente para reconocer el patrón cada vez que repes. Cada intervención se viste con el lenguaje de los derechos humanos y la libertad, mientras los motivos reales permanecen ocultos, pero en el caso de Venezuela, son transparentes para quien quiera verlo. Venezuela posee las reservas de petróleo más grandes del mundo. Representa, con todos sus defectos y imperfecciones, un modelo que desafía el consenso neoliberal que Washington ha intentado imponer a la fuerza en el hemisferio durante décadas. Es un símbolo de resistencia en el patio trasero de Estados Unidos, y eso, dentro de la mentalidad imperial, es un crimen que no puede ser perdonado. Las sanciones económicas impuestas a Venezuela no son instrumentos de política refinada, son armas de destrucción masiva económica. Es fundamental comprender este punto en toda su crudeza. Cuando se bloquea el acceso de un país a los mercados financieros internacionales, cuando se congelan sus activos en el extranjero, cuando se le impide importar medicinas, alimentos y tecnología esencial, no se está ejerciendo presión sobre un gobierno, se está asfixiando deliberadamente a toda una población. Las sanciones han infligido más sufrimiento al pueblo venezolano que cualquier política interna. Han destrozado la economía,
han provocado hyperinflación, han forzado una migración masiva. Y todo esto se lleva a cabo mientras los arquitectos de este castigo colectivo en Washington expresan su profunda preocupación por el bienestar de esos mismos venezolanos. La hipocresía es tan grotesca que se tornaría cómica si no estuviéramos hablando de vidas humanas destruidas, de futuros arruinados. Pero la ilusión de la administración estadounidense, una ilusión que trasciende a cualquier presidente individual, va más allá de Venezuela. Es la ilusión de que el cambio de régimen sigue siendo una estrategia viable en el siglo XXI. Es la creencia de que Estados Unidos puede seguir dictando el destino de naciones soberanas como si el reloj geopolítico se hubiera detenido en la Guerra Fría. Esta ilusión ignora por completo las transformaciones sísmicas que están remodelando el orden global. Ignora el ascenso de China como una potencia económica y política que rivaliza con Occidente. Ignora la reconsolidación de Rusia como un actor geopolítico decisivo. Ignora el fortalecimiento de bloques alternativos como los BRICS, que representan a economías emergentes cada vez más coordinadas en su rechazo a la hegemonía unilateral occidental. Sobre todo, ignora la memoria histórica de los pueblos, que han sufrido intervenciones previas y que ya no creen en las promesas vacías que llegan desde Washington. Como economista y estudioso de los sistemas políticos, he llegado a una conclusión que considero irrefutable. El cambio de régimen forzado desde el exterior no funciona. Es un fracaso estructural. No se puede importar la democracia en la bodega de un avión de carga o imponerla con bombas. Cada intento deja tras de sí un legado de caos, fragmentación social y un resentimiento que perdura por generaciones. Observen Irak después de la invasión de 2003. Si nos prometió una democracia floreciente en el corazón del mundo árabe, estabilidad y una población agradecida que recibiría a las tropas estadounidenses como libertadoras, y que fue la realidad. Un millón de muertos, una sociedad desgarrada por la violencia sectaria, el surgimiento del Estado Islámico y una región entera sumida en una inestabilidad de la que aún no se recupera. Los arquitectos intelectuales de esa carnicería, aquellos que mintieron descaradamente sobre las armas de destrucción masiva, no solo escaparon de cualquier rendición de cuentas, sino que muchos continúan ocupando puestos de influencia y poder, dictando la política exterior del imperio. Ahora volvemos la mirada hacia Gaza. Aquí la ilusión toma una forma diferente, pero la estructura subyacente es idéntica. Es la ilusión de que la violencia ilimitada puede producir seguridad. Es la fantasia letal de que se puede bombardear la resistencia de un pueblo hasta su aniquilación, mediante asedios totales y un castigo colectivo que no admite eufemismos. Gaza es una de las zonas más densamente pobladas del planeta. 2 millones de personas, la mitad de los niños, están apenadas en un territorio del tamaño de una ciudad europea mediana. Y, sin embargo,
Cuando vimos los imágenes de edificios residenciales reducidos a polvo, de hospitales destrozados, de generaciones enteras de familias sepultadas bajo los escombros de sus propios hogares, si nos dais que esto es defensa propia. Si nos dais que no hay alternativa, me niego a aceptar esta narrativa, me niego como ser humano, como académico, como alguien que ha dedicado su vida a desentrañar las estructuras de poder y explotación. Lo que está ocurriendo en Gaza no es defensa propia, es la culminación lógica de una ocupación que ha durado décadas, de un sistema de apartheid que controla cada aspecto de la vida palestina, desde el agua que beben hasta su libertad de movimiento. Es la expresión más brutal y descarnada de un colonialismo de asentamiento que niega la humanidad básica del pueblo palestino. Y Estados Unidos no es un mero espectador de esta tragedia, es su principal patrocinador. Cada bomba que sobre Gaza leva el cielo hecho en Estados Unidos, cada avión de combate F-16 que despega lo hace con el respaldo político, militar y financiero total de Washington. La conexión entre Venezuela y Gaza no es inmediatamente obvia, pero es profunda y innegable. Ambas situaciones revelan la misma lógica imperial operando en distintos títulos. En Venezuela, Estados Unidos apoya y legitima a una oposición que ha recurrido repetidamente a la violencia, ha participado en intentos de golpe de Estado y ha clamado abiertamente por una invasión militar extranjera. Y, sin embargo, esta oposición es presentada en los medios corporativos como la encarnación de la democracia y la legitimidad. En Gaza, Israel mantiene un bloqueo algo que ha durado casi 2 décadas, un castigo colectivo condenado por la ONU y por todas las organizaciones humanitarias serias, que impide cualquier posibilidad de desarrollo económico o normalidad. Y, sin embargo, este bloqueo es presentado como una medida de seguridad necesaria. En ambos casos, la narrativa oficial da vuelta la realidad como un guante. El opresor se presenta como la víctima, el ocupante como el defensor, el agresor como el guardián de la paz. Yo sostengo que estamos presenciando lo que podría denominarse la fase terminal del imperio estadounidense. No su colapso inmediato, pues aún conserva un poderío militar formidable, sino el agotamiento de su capacidad para moldear el mundo y su antojo. Y esto es precisamente lo que hace que estas ilusiones son tan peligrosas. Un imperio en decadencia es más impredecible, más propenso a la violencia, y más dispuesto a lanzarse a aventuras desesperadas para demostrar que aún manda. La historia está repleta de ejemplos. El Imperio Británico en Suez en 1956, intentando aferrarse a un poder que se le escapaba. El Imperio francés en Argelia, negándose a aceptar el fin de su era colonial. El Imperio Soviético en Afganistán, hundiéndose en un pantano que aceleraría su disolución. Cuando analizo las dinámicas económicas que subyacen a estas políticas, emerge una imagen nítida. El capitalismo estadounidense enfrenta contradicciones estructurales profundas. La desindustrialización ha vaciado el corazón productivo del país. La desigualdad ha alcanzado niveles que no se veían desde la edad dorada del siglo Roman XIX.
la financiarización de la economía, ha creado burbujas especulativas que estalan con una periodicidad y una severidad crecientes. Y una clase política incapaz de abordar estos problemas domésticos busca desesperadamente proyectar poder hacia el exterior. Busca enemigos externos para unificar a una sociedad fracturada, aventuras militares que distraigan de la descomposición interna. Venezuela representa todo lo que el capitalismo neoliberal aborrece. Un estado que, con todos sus errores y defectos, ha intentado utilizar los recursos naturales de la nación para financiar programas sociales masivos, que ha construido millones de viviendas para los pobres, que ha expendido el acceso a la educación y la salud, que ha desafiado el dogma de que el mercado debe determinar cada aspecto de la vida humana, ha propuesto alternativas, imperfectas sin duda, pero alternativas al fin, al modelo económico dominante, y por es pecado debe ser castigado, debe servir de escarmiento para cualquier otro país que albergue ideas similares. El mensaje es claro y brutal. Si desafías el orden económico neoliberal, si intentas usar tus propios recursos para el beneficio de tu pueblo en lugar de entregar silos a las corporaciones transnacionales, enfrentarás la furia total del imperio. En Gaza, vimos otra dimensión de esta lógica. Aquí no se trata principalmente de petróleo, aunque los yacimientos de gas natural frente a la costa ciertamente no son ajenos al cálculo. Se trata de mantener una configuración geopolítica en el Medio Oriente que favorece a los intereses estratégicos de Estados Unidos. Israel funciona como el portaaviones terrestre inexpugnable de Occidente en la región. Es el gendarme que impone un orden favorable en una zona de importancia crítica por sus recursos energéticos y su posición nodal entre tres continentes. Y Gaza representa una resistencia ese es orden. Gaza, a pesar de todos los años de asedio implacable, de guerras periódicas, de un sufrimiento indescriptible, se niega a capitular, se niega a aceptar su propia aniquilación silenciosa, y esa resistencia, esa obstinación humana, debe ser aplastada, no solo militarmente, sino también psicológicamente, debe convertirse en una lección para cualquier otro pueblo que contemple resistir la dominación occidental. Pero aquí es donde la ilusión choca de frente con la realidad. La realidad es que los pueblos no se rinden con facilidad. La realidad es que la violencia genera más resistencia, no sumisión. La realidad es que cada niño palestino que crece viendo su casa destruida, a sus familiares asesinados, la impunidad total de su opresor, no está aprendiendo a aceptar su destino, está aprendiendo que la justicia no vendrá de un orden internacional dominado por Occidente. Está aprendiendo en la escuela más cruel imaginable que solo la resistencia, en todas las formas que pueda tomar, ofrece un destello de esperanza para la liberación. Israel puede poseer una superioridad militar abrumadora, pero está perdiendo, ha perdido ya la batalla por la legitimidad. Y a largo plazo en los conflictos de liberación nacional, la legitimidad importa infinitamente más que el poder de fuego. De manera similar en Venezuela, los sanciones pueden causar un sufrimiento inmenso, pero no han logrado su objetivo declarado de derrocar al gobierno.
Lejos de colapsar, el gobierno venezolano se ha adaptado, ha profundizado sus lazos con China, Rusia, Irán y otros actores que buscan alternativas al orden unipolar, ha desarrollado mecanismos de comercio que eviten el dólar estadounidense, ha aprendido a sobrevivir bajo un asedio económico total, y, lo que es más importante, una porción significativa de la población venezolana, particularmente entre los sectores más pobres que fueron los principales beneficiarios de las misiones sociales, mantienen su apoyo. No porque creen que el gobierno sea perfecto, sino porque recuerdan la era anterior, cuando eran invisibles, cuando la riqueza petrolera beneficiaba solo a una élite diminuta, y sus hijos no tenían acceso a la educación universitaria o a la atención médica. No idealizo a ningún gobierno. Como economista de formación marxista, mi análisis se centra en las estructuras de poder, las relaciones de clase y las dinámicas del capitalismo global. Desde esa perspectiva, es evidente que ningún gobierno que opera dentro de los límites del capitalismo, ya sea en Venezuela, Europa o elsewhere, puede satisfacer plenamente las necesidades de su clase trabajadora. Todos están constreñidos por un sistema que prioriza la ganancia sobre el bienestar humano, pero también puedo y debo distinguir entre aquellos gobiernos que, con todas sus fallas, intentan utilizar el aparato estatal para mitigar las peores brutalidades del mercado y beneficiar a los sectores populares, y aquellos que son meros instrumentos directos del capital corporativo transnacional. Venezuela, con sus enormes defectos, representa el primer tipo, y es precisamente por eso que atrae la hostilidad ad implacable de Washington. Cuando ampliamos el enfoque y situamos a Venezuela y Gaza en el contexto de las transformaciones globales en curso, emergen patrones fascinantes y reveladores. Estamos en medio de un cambio histórico en el centro de gravedad económico del mundo. Durante 500 años, desde los inicios del colonialismo europeo, el poder económico y político se ha concentrado en Occidente, primero en Europa y luego en Estados Unidos. Pero esa era está llegando a su fin. Asia está resurgiendo, África está comenzando a despertar. América Latina busca con dificultad su propio camino. Este reordenamiento fundamental del poder global es lo que realmente está en juego en conflictos aparentemente desconectados como Venezuela y Gaza. Estados Unidos se resiste a este cambio con toda la fuerza que puede reunir, utiliza su poder militar, que sigue siendo colosal, utiliza su control sobre las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Utiliza el prevalio exorbitante del dólar como moneda de reserva global para imponer sanciones y estrangular económicamente a sus adversarios. Utiliza su dominio sobre las tecnologías clave y las plataformas digitales que dan forma a la opinión pública mundial. Pero cada vez más, estos instrumentos de poder resultan insuficientes. El mundo se le escapa entre los dedos, y en lugar de adaptarse a esta nueva realidad multipolar, en lugar de buscar un modus vivendi más equilibrado y justo, la respuesta del establishment estadounidense es redoblar la apuesta.
más sanctions, más amenazas militares, más intentos de cambio de régimen, más apoyo incondicional a políticas de una violencia extrema, como los que se despliegan diariamente en Gaza. Permítanme ser específico sobre las consecuencias económicas de estas políticas, porque aquí es donde mi análisis como economista adquiere una relevancia concreta. Las sanciones contra Venezuela le han costado a ese país más de 100.000 millones de dólares en producción petrolera perdida. Han causado la contracción más severa de una economía en tiempos de paz en la historia moderna de América Latina, una contracción peor que cualquier crisis durante las dictaduras militares, peor que el colapso de Argentina en 2001, peor que cualquier programa de ajuste structural impuesto por el FMI. Y todo esto se ha hecho de manera deliberada, con pleno conocimiento de las consecuencias humanitarias. Funcionarios estadounidenses han admitido abiertamente que el objetivo es hacer gritar a la economía, hacer sufrir tanto a la población que se alza contra su gobierno. Esta es una política de crueldad calculada, y es una política que fracasa. Fracasa porque subestima la resiliencia de los pueblos. Fracasa porque ignora el hecho elemental de que cuando una población se enfrenta a una agresión externa abierta, a menudo tiende a cerrar filas alrededor de su gobierno, no a derrocarlo. Fracasa porque opera bajo la suposición errónea de que los seres humanos son actores económicos puramente racionales que, ante el sufrimiento, calcularon que su mejor opción es capitular ante el poder imperial. Pero los seres humanos son más complejos. Están imbuidos de dignidad, de memoria histórica, de un sentido de justicia elemental, y cuando perciben que están siendo castigados colectiva y injustamente, cuando ven la hipocresía de un imperio que predica democracia mientras apoya a algunas de las dictaduras más brutales del planeta, su respuesta instintiva no es la sumisión, sino la resistencia obstinada. En Gaza, las consecuencias de esta lógica son aún más catastróficas, porque se manifiestan no solo en cifras económicas, sino en una destrucción física apocalíptica, y una pérdida de vidas a una escala difícil de comprender. Cada escalada del conflicto sigue un guión macabro y predecible. Israel lanza una campana militar de una desproporción abrumadora. Miles de palestinos mueren, la inmensa mayoría de los civiles, incluidos un número escandaloso de niños. La infraestructura esencial, escuelas, hospitales, plantas de energía, sistemas de agua, es sistemáticamente destruida. La comunidad internacional expresa profunda preocupación. Estados Unidos bloquea cualquier resolución significativa en el Consejo de Seguridad de la ONU. Eventualmente, se negocia un alto al fuego precario. Gaza, con sus heridas aún abiertas, comienza la titánica tarea de reconstruir con los escombros de lo que fue su vida, solo para que, unos años después, el ciclo se repita, cada vez más violento, cada vez más destructivo, cada vez dejando más claro para el mundo que no existe una solución militar a este conflicto. La obstinación en perseguir estas políticas fracasadas revela algo fundamental sobre la naturaleza del poder imperial. No se trata simplemente de errores de cálculo o de mala inteligencia. Se trata de una incapacidad estructural, casi patológica,
para pensar fuera de los parámetros del dominio, cuando tu única herramienta es un martillo, todos los problemas te parecen clavos. Y cuando tu identidad como nación, como élite gobernante, está construida sobre la premisa de la supremacía global, reconoce los límites reales de tu poder se convierte en una amenaza existencial. Esta es la ilusión peligrosa en su expresión más pura. No es solo una ilusión sobre Venezuela o sobre Gaza. Es una ilusión sobre el lugar de Estados Unidos en el mundo, la incapacidad de aceptar que estamos en medio de una transición histórica irreversible, que el momento unipolar que siguió al colapso de la Unión Soviética fue una anomalía temporal, y que el futuro pertenece a un mundo multipolar donde ninguna potencia, por poderosa que sea, podrá ejercer el tipo de dominio hegemónico que Estados Unidos ha disfrutado durante las últimas décadas. Y aquí legamos un punto crucial, un papel trágico en este drama, el de Europa. Europa, que por su propia historia de guerras devastadoras, de colonialismo y de holocausto, debería saberlo mejor. Europa, que después de la Segunda Guerra Mundial construyó un proyecto único basado en la cooperación, la integración y el rechazo explícito de la lógica de poder, que había destruido el continente dos veces en medio siglo. Esta misma Europa se ha convertido en un mero apéndice, un comparsa dócil de la política exterior estadounidense. Un apéndice que aplaude, que secunda, que participa activamente en sanciones y políticas que contradicen flagrantemente sus propios intereses estratégicos y los valores que dice profesar. Observen cómo Europa ha manejado la situación en Venezuela. En lugar de ejercer una política exterior independiente, en lugar de promover el diálogo y la mediación, ha seguido obedientemente la línea marcada por Washington, ha reconocido a un líder opositor autoproclamado que nunca ha ganado unas elecciones, que ha llamado abiertamente a la intervención militar extranjera y que ha participado en intentos violentos de golpe de Estado. Ha impuesto sus propias sanciones, contribuyendo así activamente al sufrimiento del pueblo venezolano. Y todo esto mientras proclama, con una solemnidad que raya en el cinismo, su compromiso inquebrantable con el derecho internacional, la no intervención y la solución pacífica de los conflictos. En Gaza, la hipocresía europea alcanza cotas aún más vertiginosas. Europa expresa preocupación por las víctimas civiles. Europa pide moderación. Europa exige el respeto al derecho internacional humanitario. Pero, al mismo tiempo, Europa continúa su comercio habitual con Israel, mantiene sus lucrativos acuerdos de asociación y trata a Israel como un Estado normal, como un miembro más del Club de las Naciones Civilizadas, en lugar de tratarlo como lo que es, un poder ocupante que viola sistemáticamente y con una impunidad absoluta el derecho internacional y decenas de resoluciones de la ONU. Algunos países europeos han ido incluso más lejos, criminalizando el apoyo político al pueblo palestino, equiparando la crítica legítima al sionismo con el antisemitismo y reprimiendo violentamente las manifestaciones de solidaridad con Gaza. Esta subordinación voluntaria de Europa tiene raíces profundas. Está anclada
en la estructura de la OTAN, una alianza que mantiene a Europa bajo el paraguas de seguridad estadounidense y, por tanto, políticamente subordinada. Está reforzada por la presencia de bases militares estadounidenses esparcidas por todo el continente. Está internalizada por una élite política europea que, en su mayoría, fue educada en universidades estadounidenses, que opera dentro de paradigmas intelectuales dominados por el pensamiento anglosajón y que angela la validación de Washington, más que la autonomía estratégica para su propio continente. Pero esta subordinación tiene unos costos cada vez más evidentes y graves. Para Europa, significa la pérdida de credibilidad moral y política a escala global. Significa el fracaso del proyecto europeo de ofrecer un modelo alternativo de gobernanza global, uno basado en un multilateralismo genuino, en la primacía del derecho y en la resolución pacífica de controversias. Para el mundo, significa la ausencia de un contrapeso necesario dentro de Occidente al unilateralismo agresivo de Washington. Significa que cuando la maquinaria de guerra estadounidense se pone en marcha, no hay voces lo suficientemente fuertes en el bloque occidental para frenarla. He observado esta dinámica durante décadas, y lo que me resulta particularmente frustrante es el potencial desperdiciado, la oportunidad histórica que Europa está dejando pasar. Europa tiene la capacidad económica, la experiencia diplomática y la tradición intelectual para desempeñar un papel constructivo y de paz en las crisis globales. Podría ser un mediador genuino y creíble en Venezuela, facilitando un diálogo nacional inclusivo en lugar de tomar partido de manera tan burda. Podría ser una voz moral poderosa en el conflicto palestino-israelí, utilizando su inmensa influencia económica y política para presionar por una solución justa y duradera que reconozca los derechos inalienables de ambos pueblos. Pero para desempeñar ese papel, Europa tendría que recuperar su autonomía estratégica. Tendría que tener el coraje de desafiar a Washington cuando sus políticas son claramente inmorales y contraproducentes. Tendría que priorizar sus propios intereses a largo plazo y sus valores fundacionales por encima del mantenimiento de una alianza transatlántica que se parece cada vez más a una relación de vasallaje. Y eso requeriría una transformación política profunda en el corazón de Europa, una revolución en su clase dirigente que, hoy por hoy, no se vislumbra en el horizonte. Mientras tanto, las ilusiones peligrosas continúan moldeando la política global con consecuencias devastadoras. La administración de Trump representa quizás la versión más cruda, desinhibida y vulgar de esta arrogancia imperial, pero sería un error profundo atribuir este fenómeno únicamente a una figura o un partido. La administración de Biden continuó, en lo esencial, con la misma política de máxima presión contra Venezuela. Biden mantuvo el apoyo incondicional, tanto militar como diplomático, a las políticas israelíes en Gaza y Cisjordania. Esta continuidad en la política exterior a través de administraciones supuestamente antagónicas revela una verdad incómoda. Estamos lidiando con algo mucho más profundo que las idiosincrasias de un presidente.
Estamos lidiando con una estructura de poder profundamente arraigada, con intereses establecidos que trascienden a los individuos. Esta estructura incluye a los gigantes corporativos que se benefician de la militarización de la política exterior, incluye al complejo industrial, militar, una entidad con un presupuesto bilionario que requiere de enemigos perpetuos para justificar su existencia, incluye a las grandes compañías petroleras y gasísticas que ven en los recursos venezolanos una oportunidad de negocio bilionaria una vez que el gobierno actual se removido. Incluye a la poderosa maquinaria de lobby que presiona incansablemente por políticas favorables a Israel sin importar el costo humano para los palestinos. Incluye a los tanks de pensamiento. Esos think tanks, bien financiados por estos mismos intereses, que producen el barniz intelectual, los informes y las justificaciones pseudo académicas para políticas de dominación y violencia. En mi trabajo como economista, he dedicado muchos años a analizar cómo el capitalismo en su fase actual, genera y reproduce estas estructuras de poder, como la búsqueda incesante de ganancia y la acumulación de capital conducen inevitablemente a la expansión imperial, a la búsqueda de nuevos mercados, de recursos baratos y de esferas de influencia. Lo que estamos presenciando en Venezuela y en Gaza no es una aberración dentro de la lógica del capitalismo, es su funcionamiento normal, su expresión más coherente. El capitalismo ha sido, desde sus mismos inicios, un sistema global que requiere del dominio sobre las periferias para alimentar la acumulación en el centro. Requiere acceso a recursos naturales baratos, a mano de obra explotable y a mercados cautivos para sus productos. Y cuando encuentra resistencia a estos requisitos, responde, como hemos visto una y otra vez, con una violencia abrumadora. Venezuela resiste el intento de convertir sus vastas reservas petroleras en activos controlados por corporaciones occidentales. Resiste la privatización de su economía, resiste el modelo neoliberal que empobreció y desindustrializó a gran parte de América Latina en las décadas de los 80 y 90, y por eso debe ser castigada. Gaza resiste su propia eliminación física y cultural, resiste la expansión del proyecto colonial sionista, resiste la normalización de su condición de prisioneros a cielo abierto, y por eso debe ser bombardeada periódicamente. La violencia no es un follow del sistema, es la herramienta predilecta del sistema para doblegar la resistencia, pero aquí es donde la dimensión de la ilusión que quiero enfatizar alcanza su punto más álgido. La ilusión más peligrosa no es solo la de creer que el cambio de régimen funciona o que la violencia indiscriminada trae seguridad. La ilusión suprema es creer que este sistema de dominación global puede perpetuarse indefinidamente, que puede generar crisis y conflictos sin fin sin enfrentar eventualmente su propia crisis terminal, que puede seguir destruyendo vidas, sociedades y ecosistemas sin sufrir consecuencias para su propia estabilidad. La historia, nuestra maestra más severa, nos enseña que ningún sistema de dominación es eterno. Todos, sin excepción, encuentran sus límites. Todos generan en su seno los similes de su propia destrucción, las resistencias que no pueden suprimir, las contradicciones que no pueden resolver.
Estamos viendo los señales de este crisis sistémica por todas partes. El sistema financiero global, hiperespeculativo y desregulado, se tambalea de burbuja en burbuja, cada crisis más profunda que la anterior. La desigualdad dentro de los propios países occidentales alcanza a niveles tan obscenos que amenazan la cohesión social misma. El cambio climático, un producto directo de un modelo económico que sacrifica la sostenibilidad ecológica en el altar del crecimiento y la ganancia, pone en jaque la supervivencia de la civilización humana organizada. Los movimientos de extrema derecha crecen como hongos después de la lluvia, alimentados por el resentimiento y el miedo de poblaciones que han sido abandonadas por la globalización neoliberal. La legitimidad de las instituciones democráticas representativas se erosiona día a día, cuando grandes mayorías ven que, independientemente de por quién votan, las políticas económicas fundamentales que determinan sus vidas permanecen inalteradas, dictadas por los mercados y los intereses financieros. En este contexto, Venezuela y Gaza son mucho más que dos crisis humanitarias separadas. Son síntomas de un sistema global en crisis orgánica. Son manifestaciones de un orden mundial que es incapaz de resolver los problemas que él mismo genera. Son la prueba viviente de que la violencia y la dominación, lejos de ser instrumentos de estabilidad, son los aceleradores de un caos cada vez más profundo y generalizado. Cada bomba que en Gaza no extingue la resistencia, siembra la semilla de una rabia más profunda, de una desesperación más radical, de una determinación más feroz de resistir. Cada sanción impuesta a Venezuela no debilita la determinación de buscar un camino soberano, fortalece la urgencia de constituir alternativas al orden dominado por el dólar y por Washington. Cada intervención, cada golpe de Estado, cada guerra deja atrás de sí sociedades traumatizadas que, durante generaciones, recordaron quién fue el responsable de su sufrimiento y quiénes fueron los que se mantuvieron en silencio. Yo observo estas dinámicas no con desesperanza, sino con una forma de esperanza histórica, una esperanza que nace del estudio frío de la larga duración. Esperanza, porque la historia nos muestra una y otra vez que los sistemas injustos, por sólidos que perezcan, eventualmente caen. Que los imperios en la cúspide de su poder contienen ya los germines de su decadencia, que los pueblos oprimidos, por dispersos y desarmados que están, eventualmente encuentran el camino de su liberación. Esto no sucede de manera lineal ni predecible. La historia no es una marcha triunfal hacia el progreso. Esta línea de retrocesos dolorosos, de derrotas amargas, de victorias que resultan ser efímeras. Pero la dirección general, cuando se observa a través de los siglos, es innegable, hacia una mayor libertad, una mayor conciencia, una mayor demanda de justicia y igualdad. No digo esto por fe o por optimismo ingenuo, sino como una conclusión basada en la evidencia histórica. Los sistemas de esclavitud, que una vez persieron el orden natural de las cosas, fueron abolidos. Los vastos imperios coloniales, sobre los que se decía que el sol nunca se ponía, se desintegraron. El apartheid en Sudáfrica, un régimen que sus arquitectos juraban que duraría 1000 años, colapsó ante la resistencia persistente y la solidaridad internacional. Los cambios llegan, a menudo de las formas más inesperadas,
através de luchas que en su momento parecían imposibles. Venezuela, y Gaza son capítulos de esa larga y continua lucha. Son frentes en una batalla global por definir qué tipo de mundo heredarán las próximas generaciones. Un mundo donde el poder militar y económico brutal